Jesu Christa Nambra aji moi ke kimon jon huni ase students khan bimin students khan apni ke moi isor Nambra salam janai di ase aji ami khan lesson ekta ami khan aji oro bi shikibo and I hope you have all been doing good apni khan sob phali ase do biswas ase we are planning to have our regular classes so idu regular classes na hua tak ami khan online noile zoom de we continue kuribo koi kina bhabi ase anyhow let me come back to our lesson we'll be doing today session 4 from our first principle series to session 4 that is becoming cheerful givers so ito giving laga kotha de faithfully giving to the needs of the servants, faithfully giving to the church, faithfully giving for a good purpose, for the extension of the kingdom of God. Ito aji amikhan ekta duita point bra amikhan itu lesson bra amikhan aji shikibo. I know all of you are very much keen in giving. Apni kan sob giving garni bishi khushi pai kina ase holebi isor laga niyam bra amikhan ke saishe koile amikhan laga giving ke saishe koile is it amikhan tate punji ase na nai isor laga niyam de ki likhi kina ase giving garni ito te amikhan punji ase na nai and the most important thing giving iklahi na hoy holebi the attitude in which we give amikhan laga bhavna tia laga te ito thaka bhavna itu to ki ase itu amikhan aji shikibo ki hobo lage itu amikhan shikibo aro itu lesson amikhan shiki kina ja samay de amikhan learn kuri kina ja samay de when you compare your giving you may find a lot of difference isor muncha laga aro apni kuri kina ha laga kina ka thagise itu de bishi difference pabo pare jodi inaka apni pai ase koile itu lesson bra apni laga life de first itu correction lobo itu correction loa piche de amikhan dusra mano ke sikhabole itu amikhan koshish kurubo so this lesson is very important kile koile giving laga kotha de amikhan bishi ta de isor laga ichha ekta ase amikhan give kuribole dibole so purna laga niyam de amikhan sab jane 10% bishi tate bal bra mani gina aha laga ekta thakise 10% apni laga first fruit para noile apni laga blessing bra 10% do isor ke die oro itia bi amikhan bishi bag amikhan idu de continue kuri kina ahi ase new testament laga niyam khan de puila laga niyam bishi kara thakise old testament laga niyam khan kara thakise holebi new testament de amikhan da de badli ho jaise badli hua to of course amikhan ke pa laga tate bra amikhan isor ke tibo lage itu sab to ase holebi attitude in which we give itu bishi important tate no hoi jaise ajikali laga amikhan laga life de dunia de saise koile amikhan ki to kamai ase tate bra tibole bishi tok pai jay 10% dibole bishi tok pai jay noile church ke dibole bishi tok pai jay because needs bishi hua bra holebi inaka laga situation de bi giving to ki ase isor laga ichha to ki ase biblical principle giving laga ki ase itu amikhan aji sikibo aro amikhan laga focus bible verse aji ki bible verse to 2 Corinthians chapter 9 verses 6 bara 9 hobo idu de apostle Paul bra Corinthian laga church ke kotha kura samay de tai giving karni kinaka koise idu tati hobo before we go into that amikhan itu lesson de page 40 ase de page 40 de amikhan date questions alaba ase itu questions amikhan puri lobo moi hotai ko anishna jodi itu questions laga answer apni paise koile apni buji ase koile that means you have understood the lesson so let me come to the first question ase as we think about how much to give what is the basic principle that is to govern our thinking concerning giving to kiman dibo lage itu laga biblical principle to ki ase bible bura ki koi kiman dibo lage number 1 question number 2 tade what does this passage say about making a decision to give and the importance of
following through. So dibole laga decision ami khan loa aro itu de continue kuribole na itu kiman important ase not to break ido suppose apni church ke dia ase koile itu de kitiaba break hoi jay kitiaba nadia hoi jay to itu kinaka ase biblical principle saise koile itu kinaka ase itu bi ami khan tate study koribo. What does it mean to be a cheerful giver? Giver hi nohoy hole bi cheerfully dia laga to meaning to ki ase itu ami khan shikibo. The last question, what promise is made in the passage which allows us to think generously as we decide how much to give? So tate generously dia laga meaning to ki ase generously matlab ekta hisab na thaki kina die idu ke generous koi calculation na kuri kina die idu ke generous giving koi to itu generous giving do ki ase biblically itu ami khan shikibo. Idu Corinth laga 1 Corinthians chapter 16 verses 1 bra purishe koile tate apostle Paul bra tate churches khan ge notun churches khan ge tai koi ase dibole laga contribute koribole a major gift tate contribute koribole kile Jerusalem je thaka church khan tate na thaka manu bishi ase needs se thaka me bishi manu ase Jerusalem laga church te to tate tai khan ke dibole karne alag alag churches te Corinth laga churches ke apostle Paul bra dibo le laga kotha tate apostle Paul bra tate koi ase. Apostle Paul bra inaka bi koise tate every week apni kitia jama koribo itu time de weekly once in a week apni laga contribution do ane kina tate jama koribi kile koile kitia apostle Paul bra tate visit koribo itu time de same to aro collection karni same na loi kina itu na thakibo karni tai inaka koise. Corinthian church ke likha do itu Bible passage de itu principles dia laga principles beshi tade apostle Paul bra highlight kori kina ase itu amikan bal bra purishe koile we will come to know the basic principles of giving laga kinaka tibo lage itu amikan beshi tade puchibo paribo. Ekta kotha tade naga ase if you sow bountifully you will reap bountifully matlab generously sow korishe koile generously reap koribo idu one of the principles ase. Aro ekta beshi kotha ekta interesting kotha tate naga ase taikon 10% ikla hi nadi kina thakise tate sab to 10% ikla hi nadi kina thakise holebi apostle Paul bra kwa nishna each one gave what they had purposed in his heart taikon munde kinaka bhavishe itu 10% bra pishibi kinaka taikon munde bhavna kurise itu bi taikon church ke ane kina tate di thagise inaga apostle Paul bra tate likhi kina ase. Aro ekta bishi interesting aro bishi important tate likha do cheerfully giving mundo kiba na hoi kina second thought na thagi kina aro mundo chutu na hoi kina noile bhavna alag alag kuri kina isor laga mondir de ani kina tibole laga nohoe hole bi cheerfully dibole khushi bra dibole keeping your own needs second apni laga nijor needs to secondary kurigina isor laga kam karne dibole laga first bhavna kurigina honoring God idu inaka kura do idu beshi ekta giving laga isor laga niyam de mila laga ekta kotha ase tade giving kura to dia laga to tate ekta example tate dikina ase farmer laga kunto bishi bijondu thale tate he can expect a great harvest they can expect a great harvest hole bi kunto bijondu kamti dale taikando kamti hi harvest hobo to idu isor ke dia laga noile church ke dia laga ekta principle one of the principles ase if you sow sparingly you will reap sparingly small harvest but if you sow generously you will reap abundantly to itu ekta principle ase holebi itu amigan dunia laga principle dunia laga niyam khan ke mila bole laga kotha nohoi tade
বেছি দিছে বেছি পাব এইটো নহয় হ'লে বি তাতে একটা অৰবি প্ৰিন্সিপলছ এইটোৰ লগত জুৰি কিনা আছে জইন কৰি কিনা আছে লাইক cheerfully giving or whatever you are purposed in your heart apni laga mon de ishwar ke honor kuri kina ki to bhavna hoise itu ke khushi bara dia laga itu bi principle itu logot mili kina ase so generously giving ekla hi nohoy kunoba to bishi pabole bishi dia laga bi bhavna bi ase if I give more I will get back more itu laga bhavna bara bi tie I remember one of a person he helped in building a church ta ekta church banabole bishi madad korise manu ekta ase to manu khan la bhavna to idu manu to bishi ishwar ke honor kuri kina idu to banai ase noile madad kuri ase ba bishi hole bi later on we came to know that ta laga bhavna to kina ga tagise koile moi itu banai dise koile moi bi ishwar bra moi ke bi bishi madad koribo ta laga business te ta laga kaam de bishi business ki kuri ase itu sab te madad koribo enaka laga bhavna bra tai itu panaise koi kina piche de hi manu khan tu janise to itu that is a very wrong understanding of giving itu bishi wrong ekta understanding ase I've seen many people konoba to bhavna ekta moi ishwar ke bishi dile moi bi bishi pabo laga bhavna bra hai kina kura but they do not have a burden for the lost souls they do not have the love of the Lord in them they are not cheerfully giving it na inaga laga principle de inaga laga bhavna bra tia no so that is a very useless taikan karni ekdam use na thaka ekta hoi jabo useless ekta hoi jabo tai ekdam na buji gina kura karni ishor khushi na pa laga offering ekta itu hoi jabo kiman bishi dile bi kiman dangor building church karni banai gina dile bi nohile dhun bhale kiman dangor dile bi so dia laga de we should be very careful in giving moi ake de example ko anishna manu ekta inaga bhavna kuri kina banaise of course church ke madad korise banaise sab korise hole bi what was the intention behind giving that I will get more that is a very carnal thinking that is a very fleshly thinking idu ishwar laga niyam ke giving laga niyam ke na milya laga ekta ase so ishwar laga naam bra ami khan ki korile bi itu piche laga maqsad to ki ase itu laga intention to ki ase what drives us to do that is it the love of God it is that cheerfulness is it for the kingdom of God to come on the earth as in heaven itu sab to tate bhavna ai jai na thaka manu ke church para na thaka manu ke dibole itu karni madad kuri ase na apni laga brother sister kon to suffer kura dikhi ase taikan karni apni church ke contribute kuri ase so all these things is very important for us to understand itu buji gena understanding bra ami khan giving laga itu principle do ami khan bujibo lage understanding bra tate kuribo lage so yate likha to if you sow sparingly you will reap small harvest and if you sow generously you will reap abundant harvest matlab apni alap bijun rupaise koile alabhi tate apni harvest to koribo pare hole bi generously apni tate dishe koile generously pabo pare so idu kotha to not only on this earth idu dunia ekla de apni pabole laga return pabole laga kotha ekla hi nohoi tade in the kingdom of God ishor laga kingdom de kide ami khan hota laga life karni jabo noile enter koribo itu reward to tate bi ami khan pabole ase so this is not just a physical blessing itu dunia laga earthly blessing ekla hi nohoy beshi bhag ami khan blessing koa to harvest koa to ami khan dunia laga ekla blessing ke hi bhavna kuri thaki jay hole bi itu nohoy ishor laga kingdom de bi ami khan karni itu laga reward to dangor ase to yate sparingly matlab bijun alap thala or beshi thala tate bi meaning to itu laga ami khan bujibo lage meaning to ami khan bujibo lage sacrificial giving idu bi ekta kotha tate mention kuri kina ase ami khan apni laga books khan de page 43 de saise koile sacrificial giving to ki ase matlab apni to
দৰগাৰ আছে আপনিতো নিডছে আছে হ'লেবি ঈশ্বৰ লগা মন্দিৰকে চাই দিয়া হ'লেবি তোক পাইলেবি খাং ফুকিলেবি ঈশ্বৰ কাৰণে দিয়া লগা চেক্ৰিফিচিয়েল গিভিং এইটো বি বেছি কাউণ্ট কৰে ঈশ্বৰ লগা কথা দে যীশু খ্ৰীষ্টা মন্দিৰ আগে দে জেৰুচালেম টেম্পল আগে দে বহি থকা সময় দে বুঢ়ী একটা পৰা আহি কিনা তাই দুইটা দামৰি তাতে দিয়াটো দুইটা কইন তাতে থালাটো এইটো ঈশ্বৰৰ পৰা কৈছে মানুহ ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা ডাঙৰ ধনী মানুহ ডাঙৰ পইচা আনি কিনে দিয়া বৰাবি তাই পৰা সি বেছি দিছে এনেকুৱা যীশু খ্ৰীষ্টাৰ পৰা কোৱা কিলে কৈছে বিকজ শ্বি অনলি হেড দেট এমাউণ্ট তাই একদম গৰীব মানুহ তাই লগা হাত দি থকাটো ইমানেই থাকিছে হ'লেবি সেইটো চবটো আহি কিনা তাই তাতে দিছে ত' দেট অলছ' ইজ ভেৰি মিনিংফুল গিভিং এইটো বি ঈশ্বৰ লগা নিয়ম পৰা চেক্ৰিফিচিয়েল গিভিং কোৱা মই এইটো আপুনিকে বুজাই দিবলৈ মন চেক্ৰিফিচিয়েল গিভিং আপুনি তোক পাই কিনা হ'লেবি আপুনি ঈশ্বৰৰ কাৰণে দিবলৈ মন চাই কিনা খুলি কিনা হাত খুলি কিনা দিয়া that is also very much relevant and biblically right giving goa to ishwar khushi palaka giving date etu ase etu 10 tithe to dibo lage etu to nadile to nahobo মানুখান কি ক'ব পাছৰ কি ভাবিব এইটো লগা ভাৱনা পৰা নকয় বুলিবি এইটো আপুনি দিয়া লগাটো ঈশ্বৰ পৰা মইকে দিছে এইটো লগা মই ঈশ্বৰকে অনাৰ কৰিব এইটো লগা ভাৱনা পৰা চেক্ৰিফিচিয়েল গিভিং আৰু মই আগে দে কোৱা নিচিনা অফক'ৰ্ছ দ'জ হু ৰিপ দ'জ হু চ' স্পেৰিংলি দে উইল ৰিপ আ স্মল হাৰ্ভেষ্ট কোনটো অলপ বিজন থালে তাইখন অলপ পাব হ'লেবি কোনটো জেনেৰেছলি চ' কৰিব তাইখন জেনেৰেছলি আৰু আবাণ্ডেণ্ট হাৰ্ভেষ্ট তাইখন পাব এইটো হাৰ্ভেষ্ট পাটো আই ৱান্ট টু ৰিপিট এইটো দুনিয়া একলা লগা হি নহয় হ'লেবি দ্য ৰিয়েল ব্লেছিং দেট উই আৰ গোইং টু ৰিচিভ ইজ ইন ইটাৰ্নিটি in the kingdom of God. So idu giving laga principles alop idu kotha bra idu lesson bra moi apni ke bujhai dibole mon aji beshi lamba moi nalobo apni muram bra apni laga books khan de jai kina becoming cheerful givers idu lesson apni session 4 idu lesson apni puri kina tate bra apni notes kuribi oro idu 2 Corinthians chapter 6 verses 6 bra 9 tak apni puri kina tate আপনি কি বুজি আছে এইটো লগা নোটছখন লিখি কিনা আপুনি তাতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবি গিভিং লগা কথা দে আৰু বি লেসনছ আগে আছে গিভিং দে এইটো দে আৰু বি ডিটেইল দে মই ক'ব লেবি এইটো লেসনটো মই ইয়াতে হি খতম কৰি আছে আপুনি লগা বুকছখন দে আপুনি এইটো ভাল বৰা চাই কিনা ৰিড থ্ৰু কৰিবি কৈ কিনা আপুনি সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মে গড bless us all and we'll meet in the next class. Thank you so much for being a good listener and all your cooperation or last time apni sob ai kina idu ami khan laga seminar de bhag loa idu bishi apni ke moi thanks ase dur bra bi tuk pai kina bi apni ai kina ina ka kura bishi khushi ase or kundu aibo para nai eko nai next time de ami khan ina ka program kura time de ami khan mili kina kuribo or classes khan regular classes khan lobole bhabna kuri ase hopefully first week of April bara lobole bhavna kuri ase itu ami khan mili kina classes lobo March phale moi I was in Delhi moi Delhi bara itu haptahi wapis ponchi kina ase itu bara apni laga classes khan bhal bara lobo para nai moi laga baba laga bi demise hoi kina tate jabole laga bishik needs hoi jaise moi laga baba he slept in the Lord in the month of November so February to idu moi tate chabole dargar hoi kina inaka busy hoa bra classes bi itu laga ekta duita chhari dise lobo para nai holebi ami kan I'll try to take the physical classes from the 1st of April etia situation bishi normal de hai jaise etia ami kan jama kori kina classes bi lobo para laga situation de ase so keep everything in prayer and I will meet you very soon and I would love to meet you and want to listen from you also so hopefully gaili laga class te bhi aur yate Dimapur laga bhi classes khan ami kan regular lobo apni sabke request ase Patna de tu needs khan aur prayer points khan yaad kori thakibi koi kina thank you so much and God bless you